invention. Yes, thank you. Kaya na-record siya. The last source of organic compounds is invention or ginagawa na ng mga human or tinatawag natin mga human ingenuity. Like what? Mga antibiotics, aspirin, vanilla flavoring, and heart drugs are examples of substances that no longer have to be obtained directly from nature, but they are manufactured in laboratories from organic starting materials. Okay, tandaan natin yan ha. So, yung mga aspirin, meron mga antibiotics, yung mga vanilla flavoring, even yung mga heart drugs para sa heart. Meron na yan siya mga organic compounds. So each year, over 250,000 new chemical compounds are discovered, and many of these are the products of a scientist's imagination and exploration. So imagine niyo ha, matagal na panahon na nila itong dinidiscover sa mga laboratory. So there is a time na mas lalawak pa talaga yung science natin, and there are lots of carbon that can be made. So plastics also are excellent example of substances that are the product of invention, but they are not found anywhere in nature. Imagine niyo even plastics, the creation of plastics. No, actually that is a human invention or human ingenuity. Bakit ano ba pinaka-purpose ng plastic? Bakit pa ginawa? Is it helpful? Kasi kung ang plastics, kung ilabay natin sa nature, nandun lang siya. No? Patabunan lang siya ng lupa pero plastic pa rin. Bakit kaya? What do you think is the purpose? Yes, Aldrin. Anong purpose ng tao? Bakit gumagawa siya ng mga plastic? Because pwede may mo In what way? Mga ano? Pwede himoon nga? Pots. Ah, okay. Plastic pala yan? Oh, yes. It's a plastic. Yes, Hana. So, para saan pa mga plastic? Hana? Parang nagsasalita kanina si Hana. Importante ba mga plastic? Balot sa pagkain, sir. Muna, sir. Yes, pambalot sa pagkain. Okay. Ano na? Para sa tubig. Ang kabuhayan sa iba niya tao. Para sa tubig. Para sa tubig. Oh, important. Oo, naka-base sa plastic. Kaya ako, hindi ko talaga ini-epitsera mga plastic Sir, friends ko, no? Kasi importante. Para... Tama, ano? sir. Ginabaligya saan? Tama, sir. Kaya nga sabi nila, kapag kung totoong friends mo siya or plastic, itapon mo siya sa sapa o sa dagat para kung plastic siya, maglutaw siya, plastic friends siya, di ba? Mga ganon. Joke lang yun siya, ha? Okay. Kung hindi maglutaw. Pwede maglutaw. Nalulunod siya. Or totoong friend siya. Totoong tao. Hindi siya plastic. Okay. Sige. Now, let's continue. So, here are the... Ano? Bisa na siya katuod kung patay na siya. ano daw? Oo. Sige lang, i-replace natin kung namatay na siya. Marami pa mang iba, di ba? Okay. Sige, let's continue. So what are the properties of a typical organic and inorganic compound? So, ano natin ha, what's the difference? I-compare natin. So, let's start with the property, kung paano sila mag-bond with molecules. So, si organic, ang bonding niya, tinatawag usually covalent bonds siya. While si inorganic, often ionic, nag-ionic din siya. Another one, forces naman, ang mga force nila between molecules, si organic is generally weak, no? Yung sa intermolecular force, mahina siya. While si inorganic, quiet, strong, and electrostatic force. Kung mga normal physical states naman, si organic usually gas, liquids, or low melting point solids. Si organic naman is usually high melting, no? Madali silang ma-melt, and even there are point solids, matitigas talaga siya. Sa flammability, sino ang madaling masunog?
O mga ganun na term. So organic compounds often flammable while inorganic usually non-flammable. So hindi siya madali-daling masunog si inorganic. Solubility in water. Sino ang madaling matunaw or mag-solute in a water? So si organic talaga is insoluble. Hindi siya madali-daling natutunaw or masolute with water. While si inorganic, soluble siya. Okay? Next, conductivity. They are non-conductor, hindi sila pwedeng gamitin sa kuryente, while si inorganic pwedeng-pwede kasi they are good conductor. While for rate of chemical reaction, sino ang madaling mag-change? So, si organic, slow and complex, hindi mo siya talaga dali madunot or ma-change ang form. While si inorganic, fast and simple. Kaya best example of carbon, sabi ko na, kung sa patigasan na diamonds. Diba? Kaya diamonds nga may kantang diamonds are forever. Kasi why? They are very slow in term of, yung parang ang tibay niya ba? Yung even ang mahal niya, parang klase na hindi siya madali-daling natutunaw, nasisira. So, ganun siya ang mga properties of a typical compound. Now, so naturally occurred organic compounds. Saan naman natin makikita ang mga organic compounds? So, here are the name of organic compounds. Saan yung origin nila at saan sila ginagamit. So, let's start with proteins. Ang proteins natin, example ng mga proteins natin, we have the enzymes and hormones. So, saan talaga sila nag-origin? Actually, they are from animals. So, kasi tayo tao, actually, we are considered in the classification of animals. So, yung mga elements sa animals, nasa tao din. So, meron tayong mga enzymes and even hormones. So, saan ginagamit yon? As a structural materials, no, magbuo. Kaya, halimbawa, may mga buhok tayo, may mga skin, they are made of enzymes and hormones. And another one is a biological catalyst and regulator. Sila yung nag-maintain ng balance sa katawan natin, catalyze and regulates. For fats and oils naman, usually yung mga organic compounds sa fats and oils are triglyceride, paraffin oils, and almond oils. So, nag-origin nila mula din sila sa animals and even vegetables. May mga oils. Kaya nga, we have coconut oil. Ano pa? Ano pang alam nyo ng mga vegetables na may oil? Corn oil, Ano? sir. Corn oil. Very good. What else? Yun lang? Coconut, corn, African. Olive oil, sir. African oil. Oh, yes, we have olive oil. African oil, parang bilang din siya sa coconut oil, no? Or olive, o mga olive oil din. Ano pa? Palm oil. Flower oil, sir. Palm oil, very good. Yun ang African. Sabi sa palm oil. Babes Hill. Ano pa? Yes, babes? Oil, sir. Meron ka pang nalaman na oil from vegetables? Wala na. Sa mga hayop, sir, pwede man, sir. Okay, anong alam mo na mga oil sa hayop? Yan yung kababoy, sir. Yes. Sa Okay. We pagkamak, have, sir. okay, bubble na oil. Ano pa? African, sir. Even ako, African o palm oil, di ba yun? Na-recite na yun siya. Oo. Tayo ba? Ang tao ba may oil din? Oo, sir. Meron, sir. Aral. Yes, of course. Yes, anong tawag sa Ay, oil natin? Ano? Human oil. Human oil. Sana, sir? Okay. Tama ka lang. Okay. Sana oil. Oil, man, di ba nagawa Oil daw, sa sir. Yes, correct. Yung mga sweat glands Human natin. oil. Yes. Yung mga sweat, they are not only water, but also may mga oil din siya na content. Correct. So, ang pinaka-functions naman, saan ginagamit ang mga fats and oils, syempre, it gives us or to store energy. Okay, for vitamins, ano yung mga organic compounds of vitamins? We have vitamin A, B complex, vitamin C, D, E, and K. Okay? So, ang origin nila, actually, they get vitamins from food that we eat.
or even in fruits, no? Kinakain natin yan. May mga vitamins. So, ang usage naman nila is for healthy growth and functioning. Okay. So, of course, hindi lang tayo merong organic compounds, meron din tayo tinatawag ng mga synthetic. O, ito na yung mga sinasabi ko na synthetic compounds. Kaya halimbawa magbaligya ganin sa akong yung bulo, tinatanong ko talaga, is it organic or synthetic organic compounds? Kasi meron din mga synthetic organic compounds. Ano yon? Example niyan, sabi ko na mga plastics. Usually may mga gamot din na coated with mga ganon, no, mga items like that. So a plastic example is made from poly or ethane or perspex. So syempre ginagamit natin ang plastic for packaging, plastic bags, or a substitute for glass. Another one is synthetic organic compounds is medicines and drugs, 'di ba? Mga tranquilizer, analgesic, and bactericide. Saan ginagamit sila? To treat tropical diseases such as trypanosomiasis or even sleeping illnesses and malaria. Malaria is kagat ng lamok, mga pampatulog natin, yes, mga analgesic, bactericide, ano pa, tranquilizer. Mga helpful din yan sila. And another synthetic organic compounds, we have pesticides, no? Yung mga DDT or dichlochloro, diphenyl, trichloroethane. Saan ginagamit ang mga ganitong DDT? To kill house flies and other insects. So, mga pampatay natin sa mga langaw or even other insects, that is a synthetic organic compounds. Yung mga dyes is another example of a synthetic organic compounds. Kasi they are made of, or example ng dye is methylene blue. Methylene blue. Diba? It gives color to the materials. Ginhalo natin pampakolor, mga ganon. Okay, so in a very short or in a very good presentation, ang tinatawag natin parang concept map, parang it started with this. An organic compounds divided into two. Yan. We have here the open chain compounds and the ring compounds, the cyclic or closed chain, while here is the aliphatic or acyclic. So, ang open chain compounds, usually they are saturated and unsaturated, while yung mga ring compounds natin is homocyclic or the carbocyclic and the heterocyclic compounds. So, under pa sa homocyclic is we have alicyclic compounds and aromatic compounds, while for heterocyclic compounds is alicyclic compounds or the aromatic compounds din, pero hetero, puro siya hetero, dito naman puro homo. So, homo-aromatic compounds are, example nito, mga benzoate compounds and non-benzoate compounds, while for hetero-aromatic compounds naman are benzoate din compounds and non-benzoate compounds. Okay, ayan. Pampasakit na ng mga mata, no? The structure itself. So when we say aliphatic, okay, they are open chain of carbon atoms. They're unbranched or branched and contain single or double or triple bonds. So example na mga aliphatic, we have this one, ethane, ayan po, ethane, ethylene. So makikita nyo yung bonding niya. Kung isa lang, that is single. Siyempre kung dalawa, double. Kung tatlo, triple. Yun siya for aliphatic. For alicyclic naman, there are close rings of carbon atoms and the rings form the shape of a polygon. Yung shape niya parang triangle, a square, rectangle, or best example nito is epoxide, no? For saturated naman, these are compounds that contain only single bond. Example ng saturated are the alkane. Single lang talaga siya. For unsaturated, compounds that contains multiple bonds. Example, alkene and alkyne. Example dito kanina, ethane. Saan nga example si ethane? Doon sa aliphatic, single bonds. Okay? Ay, ethane pala. Ethane. This is a triple bond. 1, 2, 3. HC at CH. Example of ethane, double bonds. Ayan, dalawang bonding niya sa carbon. Kailangan kasi kung nag-bond tayo, dapat magkaharap talaga sila. Carbon, carbon.
And ito naman, ethane as a single bond, puro single, oh, carbon-carbon. Okay? Ito yung example natin ng itong tatlong ito, ethane, 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 example of aliphatic. While ito naman, example of alicyclic carbon. Why? Nag-form siya ng close rings of carbon atoms. Tingnan nyo, there is a triangle between here, two carbons and oxygen. Nakita niyo yung triangle? Dito? Wala. Sir. Yes, Parang sir. Nakita, ba? sir. Okay. Nakita, So sir. meaning meron siyang close. Oh, this is an example of alicyclic na. And the last one, ito na yung sinasabi natin kanina, may single and multiple bonds. Okay, that's what we call the saturated and unsaturated. Aromatic naman, those are close rings of carbon atoms contain benzene rings. Example nito are mga benzene. Okay. Sos, grabe. Siguro, bukas naman, kasi parang it's already time, no? I-discuss naman natin tomorrow yung functional groups. What are those functional group? A functional group is an atom or a group of atoms which determine the chemical and the physical properties of unorganic compounds. Ito naman yung nag-describe ng chemical and properties of organic compounds. So ano yung importance ng functional groups? Number one, they are the units by which we divide organic compounds into classes. So they are sites of a chemical reactions, a particular functional group in whatever compound it is found undergoes the same types of a chemical reactions. So example of functional groups serve as a basic for naming organic compounds. Ayan. Okay? So may mga pangalan na, ayan. Halimbawa, ito yung kanyang functional group, itong itsura niya. Kasi nga it described the chemical and structural figures. Anong pangalan ng types of compounds? Okay? The suffix or prefix and the example, okay? And the common name. Halimbawa sa exam, pakitaan ko kayo ito. Ano ang tawag natin dito na functional group? Sir, that is alkene. Okay, very good. Alkene kasi double band carbon siya. So, ginamitan na natin ng in. Anong pinagkaiba ni alkene sa alkyne? Si alkyne is 3. So, triple bonds. Ein. Ein siya. So, example nito is acetylene, ethine. So, ito yung example niya. Chemical symbol ng acetylene. Ito, chemical symbol ng or structural symbol ng ethylene. So, ngayon pa lang, umpisa-umpisahan na ninyo yan na parang i-memorize ng kaunti, no? Yung pagbanding nila, methyl chloride, mga ethylamine. Kasi kung magiging pulis kayo, magsabi ang inyong general, meron ba siyang methyl chloride? Yes sir, meron siyang content dito na ininom niya na nagamot merong methyl chloride. Okay, can you draw the example of a methyl chloride? O kung ikaw pulis, kung bright yun ka, ikabalo ka at may tatlong H siya sir, single ang bonding niya sa carbon, tapos meron pa siyang chloride dito na may dots. Oh, diba? Imagine mo. Amazing. Talagang tatayo lahat ng pulis sa'yo, papalakpakan ka. Ang galing-galing sa chemistry ni Miss Johanna, di ba? Kaya yung subject na ito, very exciting talaga kasi we are learning na ganito pala no, mga carbons. My gosh, si carbons lang pala ang magpapasakit ng aking ulo. Bakit hindi ka pa mawala? Carbon ka, ang rami-rami palang carbon sa paligid, sa surroundings. Okay? So, my, ano-ano? Sakit pa sa break up. Oo. So, yung mga break-up love life, wag muna nating entertain. I-memorize muna natin yung mga common functional groups in organic compounds. Tapos, yung mga types of compounds, yung ginagamit natin na suffix or prefix, yung mga examples nila, for example ng alkene, okay? Example for alkyne, mga ganon. And their systematic names. No? Okay. So, tomorrow siguro, we will have a short, recitation. Gusto ko i-screenshot ninyo. Ilan bang functional groups ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 7, 8, 9, 10, 11. Okay. 11.
gagamit siguro tayo bukas ng ng class in para makadrawing kayo doon sa inyong laptop or cellphone. Okay? Okay na? So, bukas kaagad, we will have a short recitation on the different or the common functional groups in organic compounds. Okay na? Screenshot na? Tapos na ba? Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, sir. very good. Sige, good. So ngayon, please turn on your camera. Let's have our photo shoots or picture taking. Ayan. Sino yung na-assign ko kanina na mag-screenshot? Sir ako, sir. Yes, paki-screenshot na please. Tapos na? Wala ka man nag-account ng 1, 2, 3? Tapos na ba? Nag-count na? Sa participants lang sir, ay sa picture, kid sir. Oh, of course, sa picture para makita. Pag-print yan ng cream department, sino yung palaging absent at is mahuli ka. Okay. Sige, sir. Wait lang. Sige na. 1, 2, 3. Pero hindi abin makuha tanan, sir. Naka-phone ako, sir. Okay, hindi siya na pwede Tapos ma-next. na? Hindi pwede ma-next, no? Hindi, sir. Hindi, Hindi, sir. sir. Dapat to Ah, sige, okay. sir. Jerry, May nakasan ka, laptop lang, Jerry? sir. Si Jet Tevis para nakarando. Nakita ko mga kilikili sir. niya dira ko. Agoy. Diba sabi ko, Nagalabi, sir, nulan? so kung nagulan, mainit, kay magsando? Yeah. Basa. Kung nga Ah. bayo, sir? Wow, Kagina isa lang gali ang bayo. Isa lang gali ang bayo mo. Di ka ginala. Binang labas, marang tiway na punpon. Oh my gosh, you are already college girl pala. Baka pa kay mama mo? Ano ba yan? Dapat ikaw na, ha? Next time, as I said, you wear formal attire. Oh, nakapolo, Oh, sir. mangganing ko diri. Oh, sige. Sige yan. Paano na sir, lang yan? sorry, sir. Sorry, sir. Mamangkot si Ma'am Aisa nga ginaalaw mo na Sir Mark na may nakasanto. Okay? So, thank you so much for your participation. Bye-bye and take care. Good Thank night. you, sir. Good evening, sir. Sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good evening, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Gagi ko din mo nagtapos klase dito nagkusog. Ako man gani kayo na ba ako kala ugot-ugot promise ka putol-putol si Sir Yawan ako karamati. Gina-screenshot ko na lang ka ginaintindi. Subot mo pala na sura na. Ang kaluoy. Ay, yes. Ugot-ugot gid ko sa internet. Ano ko na bala sa personet hindi gyapon kay na. Nahina kita ng signal kapag magklase. Nakaulugot. Tapos kung hindi man. Pero kung chismis kusog. Oo, kaulugot. Gani, the joke ta na as in. Na feeling namian ka na sa lesson. Kapag matik ka pa kaulugot kita na. Gagawas Sige gani lang. ko. Sige na, gawas na ta. Bawi. Ano pa ko, review pa ko sa Bye-bye, lesson. Bye-bye. Bye, sir. Sige, bye-bye, Perez. Nag-left na siya. Charlotte.